speak a different language and come from different countries, we share a common bond, and that is of Jewish education. A pesar de que ven, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y a pesar que venimos de otro lugar, pues es parte de la tradición judía. It is what connects Jewish people throughout the whole world, connects generations, and in fact I'm here today wearing a yarmulke, and as you saw, a Star of David on my trunks when I box in the ring because of Jewish education, the right kind of Jewish education. Justamente eso es lo que conecta a todos los Yehudim de todo el mundo, es el cumplimiento de las mitzvot, como ustedes ven también y vieron en el video, que yo uso la kippah, los tzitzit, etc. Esto es lo que nos une a todos. As I'm sure that you can appreciate, being a religious Jewish boxer had me take place in some very unique situations. And one of these situations I would like to share with you. El ser un boxeador judío, observante, me hizo vivir situaciones bastante raras y estas quiero compartir con ustedes hoy. In my 7th professional fight, was the first time that I was set to fight on television. The fight was getting ready to take place in Las Vegas, and it was scheduled for 20 minutes after Shabbos. En la séptima vez que él estaba jugando en una competencia, tenía que tener una competencia muy importante justo 20 minutos después de Shabbat. So my team and I stayed in the hotel where the fight was happening in Vegas. As soon as Shabbos was over, we came downstairs. I quickly came to the locker room, started to change, get my hands wrapped, put on my boxing shoes, put on my trunks. The people from television came into our locker room and said, Dimitri, you got 10 minutes, you have to be in the ring. Dice que estaba ahí en su hotel el día Shabbat, estaba preparado con todas sus ropas, con todas sus cosas, faltaban 10 minutos y vinieron la gente del equipo de televisión, tienes que ya venir y acompañarnos. And Jimmy, who you met in the video, is very anxious for me to start warming up, to break a sweat, which is customary before you go into the ring. My trainer, Jimmy O, who you met in the video, during this time he's telling me to warm up, which is what boxers do before they go into the ring. El señor Jimmy, que es la persona que ustedes vieron en el video, me vino a buscar justo para ir a los boxes antes de ir al ring. But first things first, it's end of Saturday night, we have to do Havdalah. Pero las cosas tienen un orden, termina Shabbat, hay que hacer Havdalah. So in the middle of all these different things happening, we take out all the preparations for Havdalah. Jimmy gets the Havdalah candle, we quickly make the blessing, and the people from television rush us into the ring. Estamos en ese momento con todas las preparaciones, Jimmy agarrando la Havdalah, estaba el cocinero ahí parado ahí al lado, yo haciendo Havdalah, y ahí entra el equipo para llevarme al ring. Jimmy's very nervous, he turned white because I'm cold as a bone. I go into the ring the first round, I stay out of harm's way, I just use it to warm up and break a sweat. And in the second round, I score a spectacular knockout, the best of my career. Jimmy no sabía dónde meterse, en ese momento estaba hablando, estaba pálido, pero estaba con toda la fuerza. En la primera vuelta estuve más retraído, pero en la segunda gané de una manera impresionante, fue la mejor de toda mi carrera. So we come back to the locker room, everybody's ecstatic, and Jimmy says, man, whatever you guys did with the candle, let's do it every time. Y volvimos al camarín. Y Jimmy dice, no sé lo que ustedes hicieron con la vela, pero lo que hacen con la vela, háganlo siempre. And my next fight was actually scheduled on a Thursday, so before we went into the ring, Jimmy took out the candle and lit it. But we told him that the magic only works on Saturday night. La próxima vez que tuve que pelear era un jueves. Antes de salir al ring, Jimmy agarró la vela y la encendió.
Entonces dije, no, la magia funciona nada más que el sábado a la noche. My life started in Odessa, Ukraine, where I was born. As pretty much most Russian immigrants, we did not have much in the form of Jewish education, and that is the reason why we immigrated to the United States in 1991 when I was 9 years old. So coming to Brooklyn, New York was a very interesting cultural experience. It is the first time that I saw religious Jewish people walking in the streets in my life. Men wore yarmulkes and women dressed in a religious way. It's something that I've never seen or experienced before in my life. Yo nací en Ucrania, pero justamente por la falta de vida judía, mi familia emigró a los Estados Unidos en 1991. Cuando llegué a Brooklyn y vi a hombres caminando con la cabeza cubierta, con sombreros, con kipá, mujeres vestidas de la manera que van vestidas las mujeres judías, fue la primera vez en mi vida que vi esto. So that sparked some interest in me, and I wanted to learn more about what that part of our people were about. Esto encendió en mí una chispa y yo quise aprender y estudiar de qué se trata esto, lo que nuestro pueblo se ocupa. Sometimes we take different paths to find godliness as it relates to us. Hay muchas veces que hay diferentes caminos para encontrar a Dios, como Dios se conecta con nosotros. Have you ever found spirituality in unusual places? ¿Encontraron ustedes alguna vez espiritualidad en los lugares más inusuales? Can you guess where it was for me? ¿Pueden adivinar dónde me pasó a mí? It was in a boxing club. Esto fue en el momento de que estaba boxeando. Starrett City Boxing Club, to be exact. When I joined the Starrett City Boxing Club at 13 years old, it was one of the best. When I joined the boxing club, Cuando yo me acoplé al club de boxeo, I was 13 years old. tenía 13 años. The boxing club, Starrett City, was one of the best boxing gyms in the USA. Este club en la ciudad, Mississippi, No, it's just called Starrett. It's in Brooklyn. en un lugar que estáis en Brooklyn, donde están ellos, es el mejor lugar de todos los Estados Unidos. En boxeo. Many world champions and top fighters trained there. Muchos campeones mundiales se entrenaron ahí. So really from the first day I was in a very competitive and tough atmosphere. Desde el primer día estaba en una atmósfera muy competitiva. I was also the only white kid, the only white boy in the boxing club. Yo era el único blanco en el grupo. So every time that I was part of boxing training is sparring, where no one actually officially wins or loses, but it's a fight. Cada vez que sparring, Practice o boxeo. It's like practice boxing. en el momento, previo a los juegos se hace una práctica de boxeo, que no es que uno gana o pierde, pero la gente se fija qué es lo que está pasando. So the boxing culture in New York is such that no one wants to get beat up by a white boy. El concepto ahí en Nueva York es que ninguno quiere recibir una paliza de un blanco. So the benefit of that was twofold. First of all, every time that I would go into the ring, even as a kid, I felt that my life was on the line. So before I would box, I would pray to God to give me the strength to survive and to get better and to be able to progress in my career. Entonces el beneficio fue doble. Cada vez que yo subía al ring, yo sabía que estaba al borde en lo que tiene que ver con mi vida. Entonces pedía a Dios que me permita sobrevivir y que también pueda superarme y mejorar en el tema del boxeo. So that boxing culture grew on me so much that when I would go to boxing tournaments and I would fight another guy that was a white guy, I would say to myself, there's no way that I'm going to lose to a white guy. El tema de boxeo se hizo tan grande en mí que cuando la vez que yo tenía que ir y pelear contra otro blanco, yo decía, no hay manera que el otro me gane. You guys have to laugh at my jokes. Se tienen que reír de los chistes.
when I was 14 years old, my mother became ill with breast cancer. A los 14 años, mi mamá se enfermó de un cáncer de pecho. And she was in a hospital one day. She shared a room with an Orthodox religious lady. Estaba en el hospital y compartió la habitación con una mujer religiosa, ortodoxa. One day I came to visit my mother, and this lady's husband came to visit his wife. Un día vine a visitar a mi mamá y el marido de esta señora vino a visitar a su mujer. Now, I never shared such intimate space with an Orthodox religious person before. Nunca compartí un lugar tan íntimo y cerrado con alguien ortodoxo antes. We spent the whole day together, and I had a lot of questions about God and about Judaism, about life. Pasamos todo un día juntos y yo le presenté todas mis preguntas sobre Dios, sobre judaísmo, sobre la vida. And this guy was very warm and answered my questions properly and favorably. El hombre era muy cálido y me contestó las preguntas de la manera correcta. And at the end of our meeting, he took my information and he gave it to a local Chabad rabbi, Rabbi Zalman Liberov, who you saw in the video. Cuando terminó ese día, tomó mis datos, se los pasó al Chabad, al Sheliach de Chabad, al Zalman Liberov, de ahí de la zona. Now, a couple of days went by after our meeting, and then my phone started to ring. Pasaron unos días de este encuentro y empezó a sonar mi teléfono. And it was Rabbi Zalman, who was a shliach a couple of blocks away from where I lived, and he was inviting me to go to the synagogue. Era Reb Zalman, que está un par de cuadras de mi casa, y me invitaba a la sinagoga. But I felt a little bit uncomfortable because I thought that the Orthodox Jewish way of life was not where I grew up, and while I had respect for it from a distance, I didn't feel right putting myself in that environment. Pero yo me sentí incómodo porque no es el estilo como yo fui criado y aunque yo lo respetaba, no sentía que ese es mi lugar. But as I'm sure you guys know, rabbis are very persistent. Como ustedes seguramente saben, los rabinos son bastante insistentes. And the rabbi kept calling, and one day I said, you know what, let me go and see and give it a try, see what the synagogue is like. Llamaba, hasta que un día yo le dije, bueno, ¿sabes lo que? Vamos a probar, voy a ver de qué se trata una sinagoga. And I came there to the synagogue during the week, and one of the things that I saw that immediately greatly appealed to me was that I saw people there from different walks of life. Some people more religious, some people in street clothes, businessmen, but the great part was that everybody was together and communicating, and there was a harmony that I felt was great. Fui un día de semana y lo primero que me impactó es que vi que había gente de todo tipo de estilo de vida, había gente más religiosa, menos religiosa, estudiantes, empresarios, y lo que vi que todos podían estar juntos en armonía. So I felt inspired and strengthened by that experience, and I decided to come back. So I would come back on Shabbos, and my beginning steps were very slow. I would go to the synagogue for half an hour, 40 minutes. I started doing mitzvahs, putting on tefillin very slowly. Entonces esa experiencia para mí fue inspiradora y fortificante y empecé a ir los Shabbat a la sinagoga, pero fui muy lento, media hora, 40 minutos, poco a poco empecé a hacer una mitzvah, otra mitzvah, tefillin, un poco de Shabbat. So one of my early steps was I first thought mayonnaise had milk in it. So when I would go to McDonald's, I would order my hamburger and I would tell them to hold the mayo. Yo pensaba, uno de mis primeros pasos fue, yo pensaba que la mayonesa tiene leche. Entonces cuando iba a McDonald's y pedía un hamburger, le pedía que no me ponga la mayonesa encima de la salchicha. So, I have not eaten McDonald's in about 14 years until yesterday. When Mr. Gabriel Pines, Rabbi Gabriel Pines called me several months ago and invited me to come to Buenos Aires, Argentina. Before he told me about the school, I was like, Buenos Aires, Argentina, that's where Coach McDonald's is. I'm going, you don't have to say anything else. Hace 14 años que no comí McDonald's hasta ayer. Cuando me llamó Rabbi Pines,
Y lo primero que me dijo antes de decirme de la escuela es que me dijo que acá hay un McDonald's kosher. Le dije, vengo a Buenos Aires de inmediato. So my boxing career was progressing and my Jewish observance was growing as well. And when I was 17 years old, I entered the biggest tournament of my career, which is the New York City Golden Gloves. It's a very prestigious tournament with the finals being in Madison Square Garden, televised. So I made it to the finals, but the finals were on Friday night. Cuando tenía 17 años, llegó al juego más importante de su vida, donde ahí tenía que jugar en Madison Square Garden, y era un partido, un juego una pelea muy importante que era televisada en vivo. Pero lo que pasó es que esto iba a ser Saturday night, jueves, viernes de noche. Now, at that point in my career, while I was growing my Judaism, I was not sure on Shabbos. En ese momento de mi carrera, aunque yo estaba avanzando en judaísmo, todavía no era Shomer Shabbat. But I had a little bit of guilt. Pero sentía un poco de culpa. So I thought to myself, I'm going to win, and tomorrow morning I'm going to go to the synagogue, and I'm going to stay from beginning to end. Entonces dije, voy a ganar hoy a la noche, mañana voy a la sinagoga y mañana me quedo desde el principio hasta el final. But, we make deals with God, they don't always work. Hacemos a veces negocios con Dios que no siempre funcionan. I lost. Perdí. And it was a very difficult moment for me. Fue un momento muy difícil para mí. My life could have really gone in several different directions. Mi vida estaba yendo en diferentes direcciones. A couple of months went by and I got invited to compete in the U.S. Championships, the championship of the United States of America. Pasaron unos meses y me invitaron a participar del campeonato de los Estados Unidos. And I came to my rabbi before leaving to this tournament for a blessing. And my rabbi said, you should write a letter to the Rebbe, to the Lubavitcher Rebbe. Fui a verlo a mi rabino antes de viajar para pedir una bendición, y mi rabino me dijo, escribí una carta al Rebbe. So I wrote a letter to the Rebbe, and the answer that I got was that you will have influence over many people and over your peers, but do your job according to the Jewish way. And Rabbi Zalman told me that this means that you shouldn't box on Shabbos. Y tuve ahí una carta donde decía que vos tenés mucha influencia sobre mucha gente y gente similar a vos, pero lo tenés que hacer en el camino correcto de acuerdo al judaísmo. Y Rav Zalman me explicó, esto quiere decir que no tenés que competir en Shabbat. So I said, Rabino, por favor, un momento, tranquilo. But he was very persistent, and he said, I guarantee you that if you decide to do it, good things will happen. So, as you guys know, rabbis are very persistent. Estuvo muy insistente y siguió diciéndome, vos sabés, si vas a hacer lo correcto, van a pasar las cosas buenas, y como ustedes saben, los rabinos son insistentes. So I got to this tournament, which was held in the state of Mississippi in America, and I told USA Boxing, the finals were held at 2 o'clock on Saturday afternoon, 2 o'clock Saturday afternoon. So I said, guys, if I make it to the finals, I can't box because I'm an observant Jew and we don't do work from Friday night to Saturday night. Y llegué al torneo que era en Mississippi y la final se iba a jugar un sábado a las 2 de la tarde. Entonces le dije a la gente ahí del torneo, si yo llego a la final quiero que sepan que no puedo jugar el día sábado porque yo observo el sábado desde el viernes de la noche hasta el sábado de la noche. So they said, if you make it to the finals and you decide not to box, then we're going to disqualify you. Entonces le contestaron, si llegás a la final y decidís no jugar, te vamos a descalificar. But I had a lot of challenges to get to that point, so I said to myself, I'll deal with it if I make it up that far in the tournament. So I won my several preliminary fights, and in the semifinals, dice que igual como tenía tantos desafíos hasta llegar a ese punto, dije, primero superemos todos los desafíos anteriores. Cuando llegue a ese punto, ahí vamos a tratar.
Entonces estuve ganando hasta cuando llegué a las semifinales. I fought a multi-time national champion, one of the favorites to win the tournament. One of the guys that was supposed to win the tournament. Ahí en la semifinal peleó contra uno de los favoritos de ganar todo ese torneo. And I beat him. Y lo ganó. And I got interviewed by the paper that was covering the tournament. I said, wow, Dimitri, what a great upset. What a great, it's so, we didn't think this would happen. You're kind of the new guy on the block. Dice de que le hicieron todo un interview en los diarios y le dijeron, mirá qué cosa, nosotros no esperábamos que pase una cosa así. What can we expect from you in the finals on Saturday afternoon? Entonces, ¿qué podemos esperar ahora que va a pasar con vos en la final el sábado a la tarde? So I said, as far as I know, I'm disqualified because I'm an observant Jew, and USA Boxing told me that I would be disqualified. De acuerdo, entonces les contesté, de acuerdo a mi información, estoy descalificado, porque como soy un judío observante y no juego el sábado a la tarde, entonces se me informó de los organizadores que estoy descalificado. So this guy said, you know what, let me talk to them and see what I can do. Entonces el reportero dijo, déjame que hable con ellos, voy a ver qué se puede hacer. This writer's name, by the way, is Dylan Hernandez, and I buddied him on Facebook a couple of years ago. El nombre del hombre es Dil Fernández Dylan Hernandez. Hernández. Yeah. And we became friends on Facebook. Y son amigos en Facebook. So he spoke to USA Boxing, and my fight got changed to after Shabbos. Habló con la central de los Estados Unidos de boxeo y cambiaron el horario del juego para después de Shabbat. And thank God I won. Y gracias a Dios gané. And the following year I entered the Golden Gloves again because it's an annual tournament. The same Golden Gloves that I lost the year before. And with Jimmy's help, my fight was on a Thursday instead of a Friday, and I won that as well. Desde que al año siguiente luchó los guantes de oro, gloves of... Y el que había perdido el año anterior, cuando lo jugó el viernes a la noche, esa misma pelea la tuvo un jueves esta vez. Y ganó. I arrived to Argentina yesterday, and today I got the chance to see the 3 schools that we're honoring and celebrating tonight. And you know, before tonight's dinner, I kind of worked on my speech and thought about different things that I wanted to say. But when it came to this conclusion, first I want to say this and then I want to say that, because there's no words that can really explain the tremendous power of Jewish education. Llegué ayer a la Argentina y hoy fui a ver a las 3 escuelas que se están honrando y trabajando hoy a la noche, y estuve pensando durante el día qué es lo que voy a decir. Pero realmente cuando llegué aquí, llegué a la conclusión que no hay nada que puede describir la fuerza que hay en la educación judía. Olei Jinuj is tremendous on several different levels. Educación es importantísimo en diferentes niveles. Throughout my career, because of my career, I've traveled and met different shliachs in different parts of the world, and their self-sacrifice and the way they're taught to bring Jewish people close to Judaism, no matter of their background, is incredible.
Viajo por el mundo, por los diferentes torneos, me encuentro con shluchim y veo el autosacrificio de los shluchim y la manera como ellos acercan a Yehudim que están alejados totalmente es realmente increíble. They are Superman, Son Superman, super Jews, super judíos, because they save Jewish people like myself and thousands of people in every country throughout the world. It is incredible. In my opinion, the Rebbe, through his holy soldiers, resurrected Judaism after World War II. So, thank you. Dice, estos shluchim salvan vidas como me salvaron a mí y como salvan a miles, y realmente en ellos está la fuerza del Rebbe que a través de sus soldados, y bueno, gracias por todo lo que hacen. I'm not done. Now, you know, so I was thinking about it. Theoretically, there's a lot of things that can be said, but most precious lessons are the ones that happen to you. En teoría hay muchas cosas que se pueden decir, pero las más cruciales en las que te pasaron a vos. So I would like to share with you this one final story of the dedication of my particular rabbi, but it's really that feeling is duplicated in every one of them, and yeah. Por eso quiero terminar compartiendo con ustedes una inauguración de mi rabino específicamente, pero eso mismo se duplica y se replica aquí a través de ustedes. Now, you guys are very lucky because as I understand it, it's winter here now. Ustedes tienen suerte porque, como entiendo, acá es el invierno. In New York during winters we have a lot of snow. In New York during winter we En have a lot of Estados snow. Unidos en invierno hay mucha nieve. So after my mother passed away, I had to say Kaddish. Después que mi mamá falleció, yo tenía que decir Kadish. And every couple of years, New York City gets hit with a very, very bad snowstorm. Cada tantos años y Nueva York recibe una tormenta de nieve muy muy fuerte. So it was, we had a terrible snowstorm, you know, people were told to buy water for days ahead, all the doors were closed, all the roads were closed, you couldn't open the door outside of your house, it was terrible. Hubo una tormenta terrible, estamos encerrados en las casas, no se podía ir, no había agua, no se podía abrir la puerta, terrible. And so evening time comes, and I get a phone call from Rabbi Zalman. Llegó la noche, recibo un teléfono del rabino Zalman. He says, David, are you ready to go to shul? David, ¿estás listo para ir al shul? I said, Rabbi, did you not look outside? Rabino, ¿no miró afuera a la calle? How are you going to get 10 people? ¿Cómo vas a conseguir 10 personas? He said, don't worry, I'll be by your house in 20 minutes. No te preocupes, voy a estar ahí en 20 minutos. So I didn't even, because it was so terrible, I didn't even take it seriously. I said, okay. Because it was so terrible outside. Estaba tan terrible que ni lo tomó en serio. Dijo, bueno, está bien. So in 20 minutes, I hear a honk outside my door. A los 20 minutos escucho como una bocina en la puerta de mi casa. It's a minivan filled with people. Es una minivan. Filled with Estaba lleno de gente. filled with Jews, telling me to get dressed and go do what we have to do. Me vienen y me dicen, che, vení, vestite y vení que vamos a hacer lo que hay que hacer. It is that kind of education and dedication where even nature does not stand in their way. Es este tipo de educación y dedicación donde incluso la naturaleza no puede obstruir el camino. I valued the idea of Jewish education before I was married, but now I'm here with my wife, and now we are parents. Valoré la educación judía antes de casarme, pero ahora más que estoy aquí con mi señora. And so, Jewish education is a legacy that we want to give our child and God willing children, just like you are giving yours. Educación judía es la herencia
que le queremos dar a nuestro hijo, que mi señora está esperando, y de la misma manera como ustedes quieren dar a los de ustedes. So I want to thank you for having me tonight, and I want to thank you for helping rebuild and build Judaism, not only in Argentina, but throughout the whole world, by helping create leaders of today and tomorrow. Because the kids that study in the shul and get this education since they're little kids, if they don't become rabbis and they become businessmen, they are still shluchim in their own path of life. And whatever people they come across, Jews and non-Jews, they're going to inspire them in a very positive way. Quiero agradecerles por tenerme aquí esta noche y agradecerles por ustedes construir la educación judía aquí, porque lo que los chicos reciben no es solamente para los chicos, sino que afecta a todo el mundo entero. Y aunque sea que los chicos no se conviertan en rabinos y sean empresarios o civiles, también cada uno de ellos va a inspirar a Yehudim y también no Yehudim con los cuales que ellos se encuentren. And it is not by coincidence that we are all influenced by rabbis, so it is our duty and obligation to spread goodness and kindness in whatever corner of the world that we wind up with, and with that bring Mashiach speedily in our days. Thank you for having me. No es casualidad que recibamos la inspiración de los rabinos para que hagamos nuestro mensaje de distribuir bondad y todo lo bueno y traer a Mashiach pronto en nuestros días.